you're buying a lot. What are you doing? It's snowing. What is this? Look. How is this called? It's called ice popsicles. Oh, ice what? Icicles. Oh, okay. So like a lollipop. Oh. This guy is funny. Yeah. Hello guys, my name is Abby Obuji. Thank you so much for always watching to my YouTube channel. Thank you for watching to the end. And today, kila mtu ako busy. Unaona? Kila mtu ako busy. Yeah, so leo guys, watu wako very busy. As you can see, my neighbors are really working hard. Wamevaa kuvaa, wanatoa snow. Because if they don't do that, it's gonna be fire. So this is the lori ya kutoa snow. Na inashinda ikipita kila mara ikirudi. I make sure barabara iko sawa, watu wakipita, magari zikipita pia. Inaenda alafu inarudi after like 10 minutes. So today it has snowed like around 4 inches down the ground, as you can see. And my neighbors wanafanya kazi, kila mtu ametoka nje cause kumewasha kusnow, so kila mtu wako nje anatoa snow. As you can see, wanatumia machine cause ni snow kubwa sana. As I said, it's like almost 4 inch down the ground. So people are using machine to kutoa snow kwa ground so that waisukume mbali na driveway, cause you need to remove the snow on the driveway. Ndio watu wakipita ama hata mail person akileta mail, driveway inafaa ikuwe sawa. As you can see, my neighbors wako really wanafanya kazi yao, wanatumia hizo mavipakuo alafu wanafagia. Then kuna hii kitu inaitwa wipers. So wipers unafaa uinue juu hivyo all the time ukipark gari, ndio kukisnow isnow kama wipers ziko juu, so that when you start driving you make sure. So like you see, my car doesn't have I didn't do that, I just forgot to do that. Like in my friends and my other people have done that. So they have put the wipers like in juu, so that when they park the car and when they want to drive after snowing, it's easy for them to wipe the windscreen. So this is how it's done. Alafu pia kama like kwa driveway, you see this is the driveway imesha nini fagiliwa. Alafu muone huku kwingine the difference bado hakuja huku ndio kumemwaga snow yenye imefagiliwa. Then I haven't gone out, so that's why my car is imejaa na snow sana. And also kuna hii ice cubes. Hii ice cube pia in case gari kikaa sana, this is how it in a form after a while. Ikidrop in a form inakuwa ice. It's very cold, so kiitoa hiyo kitu ni cold. Alafu pia hiyo kitu pia si rahisi pasuke. So I watched a movie where someone used this stuff. Alitumia hii kitu kuua mtu, like anakudunga tu hapo kwa tumbo ama hapo kwa shingo, alafu wewe umeisha umemanyoria. So it's not good. Pia once you fall down you have to be very careful. Unaweza angukia hii alafu inaweza kudunga vibaya sana, so be very careful. This thing is very sharp and hard, so inaweza melt na pia yeah, that is how is it. So guys, my main video today is to show you how my neighboring is, and number 2 to show you how to plow the snow, kutoa snow kwa gari ndio to get ready to go to work. So let me show you how it's done and how to get prepared to go to work when it has snowed. Let's go. So normally what is this called? Windshield wiper. Oh, this is the windshield wiper. So you have to put it up. Why do you want to put it up at canal? Before it won't freeze to your window. Oh, okay. Yeah. So that is why you put it the way it is like that, right? Yes, that's why I put it up. Okay, so those are the wipers. So you have to put them up. So after putting it up, so that you cannot utakuwa
umeziweka zikuwa juu. So this is my friend's car and we are going to try snow because you know it has snowed, and I'm going to show you how my car looks like. You guys get very close. So normally we usually have a remote starter because tukitoka kwa nyumba alafu unaingia, huwezi ingia kwa gari ukitoka kwa nyumba. Normally unakuja unawasha gari na waka alafu unarudi kwa nyumba. Gari warm kwanza ndio utoke. Huwezi toka kama gari haija warm. So you have to have kama unataka, I know it's luxurious to have a remote starter sometimes, but it's necessary. So kama unataka utaki kutoka nje usiku, unachukua tu remote starter yako na washa. Alafu can you start your car with the remote starter? You did already? It started. So yeah, ameshawasha na remote starter. Akiwa kwa nyumba, anawasha gari kwa nyumba. So yenye ita warm, alafu after 5 minutes to 20 minutes ina warm, alafu anatoka. Yeah, so I want to show you how my car is. This is how my car is. And now I want to show you how to plow the snow. Yani ile kutoa snow ndio tunafanya hapa. So normally you come and you make sure that you are plowing the snow. Si lazima uplow huku juu. Si lazima utoe huku juu snow. Unaweza toa tu kwa vioo peke yake. So I'm trying to do that. To do this way. Alafu unaona inatoka yote. Inatoka. So because it have no haija freeze. Ndio kumenyesha saizi, ndio like kumesnow saizi. So hakuja freeze. And it's not cold. By the kukisnow si kubaridi, kukisnow. But it's for snow ni kubaridi. It's the same way mvua ikinyesha mvua si baridi. But mvua ikipita kuna kwanga na upepo kabisa, baridi ni nini. So the same way kukisnow si kubaridi. Hata kama kuna snow inaweza tembea bila sweater, si kubaridi. But ikisha kusnow it's very cold. Come this side. So yeah, so natoa tu place yenye unahitaji kuona ndio uendeshe. Si lazima utoe huku hivi juu. Sote masi utoe huku. Hadi unashana nayo, but still unatoa tu huku hivi. So hii ndio tunafanya. Ndio tuende kazi, ndio tuende mashine yetu. This is how we do it. You have to be very careful so they don't scratch your car. You have to be very, very careful. Yeah. Very careful, right? Yeah. So that you don't scratch your car. Don't scratch your car. So make sure you find a very soft brush that you cannot spoil your car. Yeah. Make sure pia kwa hizi chuma unatoa ndio isirust. And also to the tires. Alafu, this is the time you need to wash your car every single day. Abuji. What is wrong with you? You have to say that. So here is the front side. Alafu unaona venye huko. Oh. So this is the front side. Uko ni kwa kioo huko mbele. Sijui venye magari zinaitwa, but huko ni huko mbele. So this is how it is. Hey, this is Minnesota, my friend. Ukitaka kukuja Minnesota unajipanga. Minnesota cold. Minnesota cold. What is that? Minnesota cold. Yeah, it's very cold in Minnesota. Which other state do you want to go other than Minnesota? I want to go to somewhere hot, maybe like Florida. Like what? Florida. Oh, Florida? Yeah, Florida. You know, right now people in Florida are really sweating, right? Yeah. Yeah, so yeah. Sasa hii ni kazi hapa ndio unataka sijui uolewe. Kwa sababu sasa hii kazi mwanamke anafaa kuwa anafanyia. What is this? Canada. People should get married so that their husband can be doing this every single day. What do Yeah. Starting. Yeah. So you need to have a starter so that you can start a remote starter. How is it called? So my friend is doing this. So why did you take the shielders off? So, is it called? Windshield wiper. Oh, what's the meaning of putting them up? The windshield. Oh, the meaning to put them up before it won't freeze to your windshield. Oh, okay. Yeah, and they have ice. They have a lot of ice right here. So you have to leave them up. Oh, okay. So how much did you buy your remote starter? How much did you buy your remote starter? It came with my car when I purchased my car.
Oh. So, okay. Yeah, but I think the remote starter, if you get one on your car, it'll be maybe $400. Oh, $400? Yeah. Oh, that's too much. Yeah, that's too much. I'd rather come outside and just start it than buying that remote starter. Yeah, that's too much. You know how much is $40 in Kenya? How much? $400 in Kenya. That is 45,000. That is like you're buying a land. What are you doing? It's snowing. cold. And what is this? See the icicles. These icicles. Look. You don't have. How is it called? It's called ice popsicles. Oh, ice what? Icicles. Oh, okay. Like an ice, maybe like a lollipop. Oh. This guy is funny. So, I'm going to show you at the backyard. Acha nionyeshe kwa backyard venye kunakaa. Place huwa na rest, acha nionyeshe venye kunakaa. Kunakaa. Mtu aenda kalisha mataka hapo. Kama unataka kupata pneumonia, enda kalisha mataka hapo. Kalisha mataka hapo hivyo tu. Hapo hivyo. Kalisha mataka hapa. Acha nikutolee. Just stick sana. Unaweza kalisha mataka hapo. Oh, this is too much. Alafu hapo nje. Hapo sasa ndio tuna barbecue. Ona penye tuna barbecue ni hapa. Yaani snow, yani maanza. Sasa hapa hakuna mchezo. This is almost like around 6 inches. 6 inches. Ukiona hii kitu ona. Hey. My friend. Alafu tunakuja hapa, tunaenda tunafanya kazi kwa snow. Tunatuma pesa Kenya, kwani iko nini? Look at this. Hata mpaka hii imeunganishwa. Unadhania ziko pamoja, but hiyo ni kiti na hiyo ni meza at the same time. Hiyo ni kiti na hiyo ni meza, ona zimeunganishwa. Ona trampoline. This is the trampoline ya kucheza. Pia kuna snow. Ona kwa backyard. Ona vile kunakaa. This is how it looks like. This is the whole scenario. Na bado maneighbors huku pia, yani wako too busy. Huku nyuma pia wako busy. Wanamwaga. Ukiangalia hapo hivyo kuna gari hapo. Maneighbors wana make sure wameplough snow. Ili mtu wa mele akikuja asianguke. Akianguka watalipa. Ona vile anafanya kazi. Nakwambia kama uko na nyumba unafaa ujipange hii time ya snow. Minnesota hakuna mchezo. Kuna wenye wanatumia vipakuo, na anatumia vipakuo, neighbor anatumia kipakuo. So all means bora utoe hiyo snow. Kama una hapa, ana miguu zangu. Anaheshima. This is a big hole. Look at that. Hizi ni footprints zangu. Hizi. So unaweza imagine how deep it is. It's very deep. Some inches there. Alafu hii ni kiti. Ona kiti inapotea. Kiti inapotea tu. So this is the backyard. Sasa kume snow. Alafu ni Christmas time. Watu wameanza kubamba. Ukiona hapo inaonekana poa. Watu wameanza kubamba. Kunaanza kumulika. Christmas imeanza kuwadia. Alafu umeona huyo pia nini yake ya barbecue hapo hivyo chini. Ona venye inakaa. Yani snow, snow miti zimeanza kuchange rangi, zinakuwa white. Na imenyesha leo peke yake. Kume snow leo peke yake. It have snowed only today. Na kesho bado we are expecting another snow. So kusi mchezo. So this is how it is. This is Minnesota. Minnesota hakuna mchezo. If you are coming, ukikuja na watoto mama ujipange. Kuja tu na mabwana zenu na mabibi zenu. Bura hapa ni kubaya. Yeah, so kukuwa na nyumba pia sometimes ni disadvantage because you need to wake up and do all these stuffs. When you employ someone to do that, you will have to spend good cash. Yeah, unaona hii place uwe na jaa kabisa hadi huku juu. Uwe na jaa mpaka kwa hizi frames juu kabisa. So hata hii si kitu. Sometimes kuna snow the whole night, the whole day. Mpaka like inakuwa ni shida. Iko tu kama mvua sometimes inaweza nyesha mpaka watu hata wapate shida. So the same way kunaweza kuwa na accident. So watu wa drive poa. Alafu unajua venye snow imeanza, keep yourself warm. Yeah, so guys, umeona venye dola ni ngumu. Imagine ni negative, lakini you have to wake up, utoe snow yote,
alafu ni kuna baridi na iko negative, so si rahisi. Hivi ndio dola zinatafutwa tunatuma Kenya. So guys, nashukuru kwa kucomment na kulike video zangu always, and thank you so much for watching me. My name is Abby Aboji, and thank you for watching to the end. For those who are new, we still welcome you, and I hope to see you in the next video. Bye and cheers.